versprochen, dass wir heute nochmal reinschauen bei Recon Breakpoint. Das war ein bisschen Verspätung, aber naja, ich würde eigentlich da reingehen, aber jetzt guck mal, mal ein bisschen länger. Guck mal, ich 74 Tipps geben wir mir. Schau ich schon mal. Ich und gerade. Moment, muss ja mal was gucken. Nee, guck kurz was. Kurz was machen. Text-Set, okay. Wunderbar, jetzt. So, und dann Nebenansatz möchte ich noch jetzt mal auswählen. Don't let those comforts control you. Listen, I've been tied up with some personal business, so I was hoping you would do me a favor. Sure. What's up? Rumor has it some old dog tags turned up just west of Howard Port. The fellow who discovered them said he found them on a skeleton out in the woods by a bombed-out old Jeep. He didn't want to disturb the remains out of respect. Thing is, I think they belong to a Cold War buddy of mine. Cal was a good soldier and an even better friend. He saved my life half a dozen times. Sad we lost touch over the years and... well, I'd just really like to know what happened. Yeah, I get it. We've both buried our share of friends. I'll check it out. I suggest searching just north of Groves Pond. Shouldn't be too it's near Gordon Slough over in the Sinking Country province. I'm on it. Nee. Gut, nur den Nachwuchs. You heard from Samuel? Not since last week. I'm sure everything's fine.
No need to fear. Fine. Last Couldn't time I help it saw over him, he was here. stomping through Some here kind like of a problem? goddamn We're hurricane. not sure. Our friend, Samuel's missing. You a Well, that doesn't homesteader? mean He anything. used to be. Before he decided he'd rather live by himself. No great loss, if you ask me. He likes catching his own food. Says it keeps him closer to nature or something like that. And then he gives the furs and leftover meat to the camp. Never takes anything in return. I don't get it. Sounds like he knows how to take care of himself. Last week, he was down here hollering about running into a bunch of sentinels on his land. They said they carried away a couple of deer he caught, smashed up his traps, and then... this week, nothing. Samuel's always had a temper, but in this place, these days, you say the wrong thing to the wrong person, well, you know. Yeah, I know. Say, where are his usual stomping grounds? He's typically around to the southeast of Garden Mangrove, northeastern part of Gaiaron. I'll see if I can find him. Thanks. Thanks for having my back. Das jetzt mit Bierchen. Hier ist das Lagerfeuer, genau. Hallo. Okay. Na, diese Beta ist. Oh ne, das ist nicht so gut. Das ist schon. Ja. Jetzt was natürlich nicht ohne. Ich werde das zu machen. Okay. Jetzt natürlich nicht das Beste, was wir jetzt auswählen können, aber denke ich mal. Gibt es irgendwelche Ausführungen? Okay. Das ist Technik. Shit haben wir nicht. Ja, kann man den Tinder, okay. Und Uhrzeit, aber das ist jetzt nicht mehr gut. Dann gehen wir jetzt mal in den Shop. Operator, Protection. Diskussion, okay. Ja, eine Diskussion bringen. I heard you're the queen bee around here. Maybe more like Mama Bear. I was raised on Aroa, been homesteading all my life, so there ain't much I can do with my hands. More than anything, I'm just here to look out for our people. And I bet you're good at it. What happened in Freeport, I just don't know what to say. You have my condolences. Thank you. Those people were family.
They were good people, didn't do no harm to nobody. It burns me to think that the last thing they saw was some damned machine trying to kill them. It ain't right. Sentinel's gonna pay for what they did. And I'm gonna see to it. Personally, when you have what they need. They'll want for nothing as long as they're here. That poor girl. She's too young to live through something like that. It ain't good for a child to know about those things. Listen, Fox is a good father. He'll protect her. I'm sure he will. But still, it ain't easy raising a child. I can attest to that. But out here, with all this madness going on and a youngin' to take care of on your own, it can't be easy. Listen, I'm gonna need to gear up, but I didn't exactly bring much cash on this trip. If you're asking for money, I can't help you. Wish I could, but look, I need to buy my stock, and with things as they are... Don't worry, I'll find a way to get what I need. Just tell me what people use to buy things on Aroa. Well, the good news is everyone takes American dollars and New Zealand dollars. But they're pretty rare. Most people use something called screds. It's some kind of computer money Skeltech came up with. Cryptocurrency, I think they call it. You can buy things with it just like regular money. Bunch of hooey, if you ask me. What do I need to access it? Oh, it's everywhere. It's virtual, you see. You can find it on just about any computer, or cell phones, or data pads. Hell, even the drones and relay antennas can get them. They're floating all around in signals or some such thing. Well, then I guess I'll be making some withdrawals. I need to be brought up to speed on the situation here. Hell, I don't know much. We try to stay away from what goes on the other side of the island. But lately, things have just gotten so you can't ignore it anymore. What's been happening? Try to remember every detail you can. Let's see. I guess it all started when the Skell headquarters was bombed. After that, everything changed. They brought in the security company, Sentinel. They were supposed to keep everything safe, but then it all went to shit. You mean Skell went missing? Missing? They said terrorists kidnapped him. You believe that? Hell no. They're making all that stuff up. Why would they do that? I have no idea. The only thing I can say for sure is ever since he went missing, Sentinel got a lot more aggressive. They're looking everywhere for Skell. They want him bad. I'll see you around. You be safe out there. Yes, ma'am. Hier die Mission. You ready for your personal tour of Erewhon? Just don't forget to swing by the gift shop. Never. Bang, bang! Now, the naval station closed down years ago. Who are these kids? The birds and the bees, Nomad. We've got 3 generations living on this island. If I can be blunt, I don't like you soldiers being here. It puts these kids at risk. But my own man bleeds red, white, and blue, so we'll never turn our backs on you. I can sort you out if you need any gear or supplies. You and your troops can bivouac over there. If you really get to feel froggy, you can talk to Sergeant Rowan Brown. He used to be Kiwi SAS. He likes scouting around the island for those elite troops. They call themselves wolves. Rowan likes picking fights with them. And over in our war room, we're working on our own logistics. You can usually find Mads in there. There's a Skeltech engineer, Jericho, hanging around. She's worried about something big on another island. You might need to bring some friends with you on that picnic. So like I said, we will never turn our backs on you, but you better not do anything to put this community in danger. Oh, I think you've got a hunch it's already in danger. But don't worry. I'll do my best to keep all of you safe. Let's hope it's enough.
What's the best way to customize my weapons around here? Well, let's see. You're probably going to want a new scope, a couple of rail attachments, some bigger magazines, maybe even a new surprise. Huh. You know your stuff. When we came out here, we were planning to survive. Do you have anything you could sell me? I don't have much, but you can take a look. I'll sell you what I can. If you need something I don't have, you can rummage through any military crates you stumble across. The more Sentinel Corp guns guarding them, the more likely you'll be interested in what they're keeping inside. I like the way you think. Oh, so. No pressure. Take your... Gibt's okay. Swapping. Okay. Oh, hier kann man auch das Fahrzeug fahren. Waffenaussetzung. Hä? Was hat der mich jetzt rausgeschmissen? I've got all the best stuff. Oh, hier geht's nicht weiter. Erstmal kaufen. Fotos. Hier kann man noch nichts kaufen, okay. Ja, Ausrüstung. Jetzt kommen wir noch ein.
My weapons aren't going to cut it. What's wrong with... They're old, worn out. I need to keep pace with our... Well, you can always upgrade your weapon to a higher quality mark. All you need are the right weapon parts. We have to build everything for ourselves out here. We got people that could fabricate you just about anything. Self-reliant. I like it. You know, you could find parts and materials by dismantling other weapons. They're chock full of stuff. Well, I'll have to see what I can find then. Jo, was hat jetzt was? Okay. Jetzt können wir diese aufwärmen. So, jetzt sind wir nochmal aufgestiegen. Rückwärtsbewegung freischalten. Weggeschalten, mehr ausgerichtet. I'm gonna need better weapons than this if I'm gonna take on Sentinel and these Shoot, you think we wouldn't like weapons that could take out those drones? No, we don't have the kind of hardware you're looking for. I guess I'll just have to take what I need from Sentinel then. That's certainly the most direct route, but there might be another way. We do have some very skilled craftsmen here. They might be able to make something for you. Only thing is, they'll need blueprints for what you need built. Where can I get blueprints? Well, Sentinel Corp came here with their own design schematics. They got blueprints for every weapon you can think of, and are using Scale-Tech tooling to craft whatever weapon they need. You'll find them anywhere that's protected by Sentinel Corp, and in particular the Wolves. Be sure to check every military crate you run across. Sounds promising. I'll keep an eye out. So, gut, einen Schritt weit, ne? Ja. So, okay. So, da haben wir jetzt einen Einsatz für. Und wir haben Baupreis für. Schützen.
Ja, lieber einen einsetzen. Aber wir gucken jetzt nicht mal so groß PvP an. Das haben wir ja hauptsächlich gesagt. Kommt da jetzt noch was? Nein. Existiert der Dinge nicht. Kann man das rausgenommen haben. Na gut, dann gucken wir uns nochmal die Nebenaufträge an. Neben dann sind halt nicht das Spiel müssen. Okay. Dann machen wir jetzt nicht sagen, noch die beiden Nebenaufträge, wenn jetzt die VB doch nicht existiert. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir auch damit. Ja genau, würde mir gezeigt. Weiß ich nicht. Haftnotizen anzeigen. So, wir suchen das mal
Skinny County. Das ist dieser Region. Halbinsel südöstlich von Garmberghof. Garden. Da ist Gierarm da unten auf jeden Fall. Ramokov da oben ist. Ganz groß. Auf einer Halbinsel südöstlich von Garmberghof. Südöstlich. Könnte hier Flussgebiet. Nahe der nordöstlichen. Wenn wir jetzt hier nordöstlich gehen, vielleicht könnte das hier sein. Das haben wir gesehen. Also, das eine Höhle, okay. Könnte hier so sein. Ja, das ist schon was anderes theoretisch. Hallo? Okay, mal vor da ist alles. Hallo. Tschüss. Das. Ja. Bleibt mal ganz entspannt. Hä? Okay. Hä? Ich hab mal kurz gesehen oder so. Also ich darf nicht mal in diese kleinen Insel dorthin. Okay. Ist schon ätzend.
Das kann ja natürlich möglich sein, dass da jetzt ist, dass man die Aufstellung annehmen kann, aber man das nicht lösen kann. Ja, ich weiß, man sagt mir. Ganz verstanden, genau. Ah, doch, da. Ach nein, okay, achso, das nur, dass ich aufsehen kann, okay. Ja, ich verstehe das auch von okay. Nordöstlich der Flussbiegung. Das ist so nordöstlich der Flussbiegung. Wäre doch hier. Ja, wo die Motorräder sind. Aha. Wenn sie genau da sind. Und das heißt, Thank you again, really. It's good to have allies when shit is this bad. Oh, please. I only wish I had the... You are annoying me. Oh, please, just stop. Gib mir mal ein bisschen Munition. Ja, so um das Game geht's kurz und knapp. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so stimmt. Auf jeden Fall geht es um, dass du da einen Einsatz hast, weil da der Kontakt abgebrochen ist. Dieses spielt so ein bisschen in der Zukunft, wo ein paar Drohnen da sind. Ja, und danach bist du eben dahin, weil der Kontakt, wie gesagt, abgebrochen ist. Auf der Insel willst du ihm gucken. Als die Großeinheit, die wird dann eben vernichtet. Ja, und sozusagen jetzt unterstützt du kurz die Rebellen, um die Herrschaft um die Insel da wieder zu holen. So, mehr hat man jetzt bis jetzt noch nicht erfahren in der Beta. Kurz und knapp. Ja, gucken wir mal weiter. Oder blaue Pilze sind immer gut. Dann sieht es aus, als wäre es unser Kontakt rein. So, gehen wir mal hoch. Gehen wir mal kurz. Who are you? The name's Samuel. You with the Homesteaders? Not exactly, but we're friendly. What are you doing out here? Hunting, mostly. Providing meat for the camp? People need things. You know, for a killer, you can't sneak for shit. I'd have had you strung up from one of these trees in 10 seconds if I'd half a mind to. Must have put on the wrong boots this morning. Listen, I hear you've been having a sentinel problem. You heard right. I need to get these traps set. But if we set off one of their alarms, well, we're dead and there ain't no coming back from that. If you can take them out, nice and quiet like, and I can set my traps. Meet you up by my cabin when we're finished. It's in sinking country. South of Mossy Pond, west of Howard Port. Sound good? Yeah, sure does. Ja, gut, also ich jetzt hier gerade lese, also auf jeden Fall wie bei Wildlands ist natürlich klar, dass es genauso aussieht, weil es ja von denselben Machern ist. Deswegen ist es ja ein bisschen so ähnlich, wie es aussieht.
Ja, und PUBG. Gut, PUBG ist dadurch, weil es sind so Tropenmate, ändert sich im dann an PUBG und sowas alles. Aber damit will ich es jetzt eher nicht vergleichen, eher wie Wildlands, weil es komplett selbe Konzept ist. Nur eben mit anderen Gebieten. Man hat ja verschiedene Gebiete, soweit ich das weiß, irgendwie die Wüste soll kommen. Und dieses Tropengebiet, wo du eben jetzt hier in der Beta bist. Ja, und dann man kann auch auf jeden Fall sehen, dass hier hinten irgendwo ein Vulkan ist. Also wird auch irgendwas so mit Aschengebiet sein und sowas alles. Und ja, man muss eben, hier hat man eben einen großen Berg, also auch Gebirge und sowas. Also sehr viele Sachen eben gerade drin. Sehr viele Gebiete. So. Also wie eine Art Mischung kann man eben sagen aus Division und Wildlands. Okay, das Munition, die kann ich nicht aufheben, was reingepackt ist. Jetzt habe ich mir das Gewehr gefunden. So, wenn ich das so bis hier. Bleiben Sie in Jakobik oben. Okay, so wird das hier irgendwie oben sein. Hier sind wir mal kurz das Buch. Scorpio haben wir jetzt gefunden. Okay, mal, ich weiß, wo ich hin muss. Das geht auf jeden Fall schon mal nicht. Mal weiter gucken, ob wir die Gegner finden. Na, wird's auf jeden Fall schon gut, oder?
Hostiles! I'm moving in! Jetzt fehlt es halt. Der hier so rumläuft. Okay, warum was Grünes rein? Gut, kann mich jetzt angeschrieben. Ja. Haben sie sich gerade selber geblendet? Okay. Gucken wir mal die Kisten und zu looten. I got a visual on him! I'm moving to hide! Was? Da kommt ein Mörsereinschlag, oder? Oh. Oh, oh, oh. Was war ja nicht?
Oh, ja. Hallo. Hallo. Nein. 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 Bist du da? Ja. Ja, ja. Okay. Da waren doch stärkere Gegner, als ich erwartet hatte. Ja. Also wie gesagt, das war wie das Division-Prinzip. In den Gebieten sind stärkere Gegner. Haben eben diese Level-Anzeige sozusagen weg, aber du hast ja, wie gesagt, du levelst ja deine Waffen nach und nach. Und hast eben das. Deswegen ist eher eine Mischung aus Wildlands und Division. Sieht natürlich ein bisschen ähnlich aus wie PUBG, aber PUBG weiß ich nicht vergleichen, wie gesagt. Ja. Okay, das sind jetzt noch 3 Soldaten, jetzt angeblich klar signalisieren muss. Aber ich würde sagen, damit habe ich wohl echt guten Einblick gezeigt. Im Wasser geht es nicht, wie müsste das gehen? Ne? Ne, jetzt kommt schon. Da oben ist das dann. Ja. Also man sieht, man kann nicht überall. Da war Spots. Genau hier. Also wo auch Schlamm ist, da kann man sich mit tarnen. Und das ist überall. Wir haben Platz ein paar Plätze darauf und da würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. Das war auf jeden Fall der Anblick zur Beta von Großfluten. Operation Breakpoint, beziehungsweise Breakpoint heißt es ja. Ja. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall gefallen. Ich habe einen guten Einblick bekommen. Ich hoffe, ihr habt natürlich auch darüber einen guten Einblick bekommen, wie es so aussieht. Wir sind eigentlich jetzt nochmal darüber erzählt, um es geht, wo man so weit erfahren hat von der Story her. Wiedersehen, August. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen und tschüss.